Приветствую всех! Сегодня мы постараемся разобраться в таком сложном вопросе, какие же потери у нашей украинской армии и у российской армии. Почему я вдруг решил поднять этот вопрос? Вышло новое видео канала HistoryLegends и как раз на эту тему. Что за канал HistoryLegends? Кто знает, кто не знает, значит, этот блогер очень сильно поднялся, очень сильно, очень много подписчиков получил, там у него скоро, наверное, будет 1 миллион. Как раз во время нашей вот этой вот войны между Украиной и Россией. За счет чего он поднялся? За счет того, что старался показывать информацию более-менее объективно. Местами, конечно, можно к нему придираться, местами у него есть недоработки, возможно, сегодня мы увидим какие-то недостатки его. Но в целом он старался показывать и с украинской стороны какую-то информацию, и с российской стороны. То есть за счет того, что он показывал на англоязычную аудиторию информацию о нашей войне, он заработал очень много подписчиков и без явной пропаганды, я бы так сказал. Ну что ж, вот посмотрим сегодня, будет ли тут явная пропаганда или не будет. Попробуем разобраться. Но перед этим давайте посмотрим, какие же потери нам озвучил Зеленский и какие потери озвучивает там Генштаб РФ, в общем, с двух сторон, какие озвучены потери. Итак, что я увидел? Вот недавно, на неделю назад новость. Зеленский озвучил данные про потери Украины в войне. Какие у нас потери? Итак, по словам Зеленского, потери 55 тысяч украинских солдат. Потеря — понятие растяжимое. Потери — это могут быть мертвые солдаты, могут быть раненые солдаты. Здесь количество, вот дальше Зеленский пишет, Зеленский говорит, в Украине официально на поле боя погибло, да, загиблых солдатов 55 тысяч. То есть 55 тысяч — это именно те, кто умерли, а не те, кто просто были ранены. Что еще нам расскажет интересного Зеленский? Значит, Зеленский нам рассказал, вот это уже сегодня информация, буквально пару часов назад, о том, что разведка, значит, получила очень важные данные про потери россиян в войне. Ну давайте, наша украинская разведка потужная. Что же она нам скажет? Итак, она нам говорит, что уровень своих потерь оценивают сами россияне. Оценивают уровень своих потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело пораненых. Это очень важное уточнение. Не все они умерли, не все ранены. Может быть, из них, например, там, ну, грубо говоря, 50 тысяч, 55 тысяч, например, тоже убито, а остальные все ранены. Ну, например, хотя здесь есть отношение, дается отношение убитых и пораненых к 100% втрат, 62% убитых и 38 пораненых. То есть убитых даже больше половины. То есть здесь, грубо говоря, более 500 тысяч россиян из этого 1 300 000, они мертвы, по словам нашей потужной разведки, нашего потужного главнокомандующего. Ну и дадим возможность Кремлю ответить. Я вот нашел, к сожалению, только на таком канале информацию, значит, это чуть ранее информация 28 января 2026 года. Ну, все равно, хоть не сегодняшний день, но вот свежие данные. Значит, последний раз о потерях ВС РФ в сентябре говорил Шойгу. Это было около 6 тысяч человек. С тех пор никаких данных не было. Ну вот, например, США делали доклад, в котором говорили, что погибших и раненых было 1 миллион 200 тысяч человек со стороны России. И, значит, тут, естественно, какой ответ был? Ответ был такой, что это все неправда, это все ложь. Не могу сказать, мы давно об этом не говорили, о наших потерях. Наши потери на сегодняшний день — это погибшими 5 тысяч. Ага, ну это старая информация. В общем, честно говоря, тут никакого ответа адекватного не было на предыдущие какие-то, так сказать, сливы, или, как сказать, на предыдущую информацию, и на эту информацию тоже. Ну, в общем, от этих цифр каких-то мы можем отталкиваться. Давайте поговорим тогда, раз, да, я украинец, с чего мне лезть в Кремль, как бы, я буду отталкиваться от слов своего президента. Итак, Зеленский озвучил данные про Украину, потери 55 тысяч, возможно, у нас похожие потери, как и в России, да, если мы говорим про этот процент, там 62 и 38, грубо говоря, 50 на 50, ну, то есть можно посчитать, что там, грубо говоря, у нас где-то 150 тысяч — это наши потери
в худшем как бы случае, если брать подобные какие-то проценты соотношения. От 100 тысяч до 150 тысяч. Грубо говоря, так, это общая потеря. Ну и теперь посмотрим, что же нам скажет блогер. Но перед этим хочу задать вопросы, на которые попрошу вас дать мне ответы в комментариях. И это такие тезисы, которые я заготовил, то, о чем я думаю вообще, то, о чем я думаю как бы касаемо потерь и важности этой информации. Итак, первый вопрос у меня был такой. Как влияет количество убитых на политику государств? Ну вот на политику Украины и России. Что меняют эти данные? Итак, берем радикальный пример. Завтра выходят к нам Зеленский и Путин, и они говорят, вот с рукой на сердце, честное слово говорят, умерло по 500 тысяч человек. Вот Зеленский говорит, умерло 500 тысяч украинцев. Именно умерло. И Путин говорит, умерло 500 тысяч россиян на войне. Вот что произойдет через день после этой информации? Как это изменит людей, изменит государство, изменит ситуацию, изменит политику стран? Да? Такой первый вопрос, первый тезис. Второй тезис. А это государственный аппарат врет? Или это патриотически настроенные люди сами рады обманываться? Да, то есть, понятное дело, те цифры, которые нам называют, что с российской стороны, что с украинской стороны, это ложь. Ну, все потери стараются скрывать. И вопрос, а если людям даже выйдут и скажут, как в радикальном примере перед этим, выйдут и скажут, 500 тысяч украинцев умерло, вот не будет такого, что патриотически настроенные там украинцы скажут, да нет, это все ложь, это все вранье. И точно так же с российской стороны, может быть, выйдут какие-то там блогеры, какие там полуоппозиционные, или как их назвать, выйдут и скажут, да нет, какие 500 тысяч, это что-то там наврали нашему президенту. То есть, может быть, вопрос, это мы все жертвы лжи, которые нам льют в голову наши великие и мудрые главы государств? Или, может быть, мы сами обманываться рады? Ну, если тут, как бы, может быть, собрались более интеллигентные, более думающие люди, но в целом такое патриотически настроенное большинство или как меньшинство, вот, может, они сами хотят обманываться. Итак, третий тезис. Всего будет 4, и мы начинаем. Третий тезис. Вывод, который я делаю из предыдущих сказанных вещей. А не получается ли так, что любое озвучивание реальных потерь может быть использовано только оппозицией для своей риторики? Что я имею в виду? Ну, вышли кто-то и сказали, 500 тысяч человек умерло, какое-то страшное данное, да, можно сказать. Вот люди скажут, о, как это же скандал, это кошмар, это и для России скандал, и для Украины будет скандал. В обществе все будут это обсуждать, все будут об этом писать. Ну и что? Вот, например, у нас в Украине про ТЦК. Все видят, все обсуждают и ничего не делают, ничего не происходит. Политика государства по отношению к ТЦК тоже никак не изменилась, никаких реформ, ничего нет. Хотя вопиющее нарушение там, чего хотите, всех и прав человека, и законов, и Зеленский даже в курсе использует слово «босификация». Вот как просто пример, да? И не получится ли так, что завтра Зеленский скажет, 500 тысяч человек умерло, и все. Ну и дальше воюем. Вот и все, точка на этом. Все поскандалили, повозмущались, дальше воюем. То есть не получится ли так? И поэтому я вывод какой делаю? Это только, может быть, оппозиция будет использовать эти цифры, говоря, смотрите, под его руководством целых 500 тысяч человек умерло. Какой кошмар. То же самое с российской стороны, что оппозиция там либеральная будет говорить, ну как так, 500 тысяч умерло, за что же умерло, за что умерли эти люди, и все. То есть, возможно, реальные данные, какие бы страшные они ни были, если они страшные, да, то эти данные может использовать, по сути, только оппозиция против своей власти, и больше никак мы их не можем использовать. Ну вот узнаем, вот к чему я веду, узнаем мы их, и что дальше? Грубо говоря, первая часть моих тезисов такая, что дальше? И четвертый тезис. Озвучивание большого количества потерь ведет к какому выводу? К выводу, что первое, это то, что войну нужно заканчивать и склоняет людей как бы к мирному настрою, да? То, что давайте быстрее заканчивать. Или озвучивание большого количества потерь ведет к тому, что наоборот, как бы люди становятся более агрессивными. Это более агрессивная реакция происходит. И они говорят, что нет, нужно продолжать до победы. Иначе что, жертвы, такие большие жертвы, были зря? Это четвертый вопрос, на который хотелось бы в комментариях получить ответ. Ну и что, тогда переходим теперь. Комментарии ваши почитаю позже, если они будут. И я думаю, можем переходить к видео самому, в котором, значит, наш уважаемый блогер HistoryLegends попытался сам посчитать потери.
Ukraine war has been raging for exactly 4 years now. And I think the most controversial topic of this conflict is how many soldiers have actually fallen on both sides. It's a radioactive subject, one that is politically charged, practically career-ending, and guaranteed to upset everyone. So I decided to jump right into it. Everyone claims their side is winning, and most numbers out there are widely inflated or suspiciously low. And they're never backed by actual data, it's all speculation. It was time to intervene and put an end to this madness and stupidity. So I spent months doing just that and building my own Ukraine war losses project. Nothing says healthy hobby like analyzing entire databases full of casualties. I felt like this guy from All Quiet on the Western Front. It was truly depressing. As you can imagine, the final figures tell a brutal story, essentially a terrible war of attrition. Are you ready to get upset? Because here's the scoreboard. Yeah, well, no spoilers, but all I can tell you for now is that the ratio is 1-to-1 between Ukraine and Russia. HistoryLegends claiming 1-to-1 casualty ratio is the reason I stopped giving him any credence on the subject of this war. Claiming 1-to-1 casualties ratio is borderline delusional. I'll tell you exactly how I got to these numbers and what these figures tell us about the course of the war. This is what we'll explore in this video. My friends, welcome to HistoryLegends. If you're new to this channel, make sure to like, hype, and subscribe. The Ukraine War Losses Project is one of its kind. A side-by-side comparison of confirmed Ukrainian and Russian military fatalities since 2022. No other source currently shows the losses of both sides like we do. This project represents months of rigorous and independent research. If you value serious, neutral, and unbiased analysis of this war, please consider supporting our work. You can contribute via PayPal, Patreon, or by leaving a tip right here on YouTube. Your help will allow us to aim even higher with version 2.0 of the project. With that being said, I know it's a pretty girthy video. You might not be able to take it at once, so if you're in a rush, chapters are timestamped below. Allez, c'est parti. Before we... Такой же вопрос задумался. Вот сделает он этот проект, соберет деньги, сделает проект. Люди узнают, допустим, к примеру, он прав. Представим, что он действительно докопался до правды, и он узнает реальное количество потерь. Кому это будет нужно, если эти потери нельзя будет использовать для пропаганды? Вот у меня такой вопрос, такое ощущение. Если ни одна из сторон не сможет использовать эти потери для пропаганды, и там украинцы не смогут посмотреть на этот проект и сказать: ха-ха, смотрите, в 5 раз больше россиян умерло, а россияне не смогут посмотреть на этот проект и сказать: смотрите, ха-ха, в 5 раз больше украинцев умерло. Как будто в этом смысле еще тоже это бессмысленная работа, потому что никто не сможет использовать ее для пропаганды. Мне кажется, это очень важный элемент, для чего вообще собираются эти потери. Before we start, statistics are cold and impersonal, just entries in a database. But every single one of these deaths is a profound tragedy. A son, a father, a brother, a husband, gone forever, and whose family will never be the same. So I invite you to click through some of these names, read a few stories, and hopefully you'll understand the true human cost of this war. This will be my third video on Ukraine war casualties. I published the first one on March 31st, 2022, and the second one on the 19th of December of the same year. I was always doubtful of the figures pushed by the mainstream media, but back then, available since, and this time I have opted for a hands-on approach. This time, however, before I debunk all the existing reports, I had to take a moment to talk about this because there's so much bullshit out there, and I just don't understand why nobody has done it before. As part of public relations efforts, we have to understand that both belligerents have strong incentives to maximize enemy casualty reports while downplaying their own losses. It's simply to be expected. That's how in February 2026, President Zelensky announced the death of 55,000 Ukrainian soldiers, not in the last year, but since the start of the war. That's strange, because a year before that, the Ukrainian president claimed 46,000 Ukrainian troops fell on the battlefield. According to his figures, just 9,000 Ukrainian soldiers have fallen in the past 12 months at a rate of 750 fatalities per month. Right. Yet, somehow, Ukraine is facing an unprecedented shortage of manpower. How could it be? And according to the latest news, Ukraine urgently needs another 250,000 soldiers. Something is not adding up. Yes, because after downplaying your own losses, your next objective is then to maximize reports of enemy casualties. That's how Ukraine's Ministry of Defense claims to have eliminated 1,200,000 Russian troops since 2022. We are winning!
But you know what? Both Да, очень смешно, сколько умерло. Это вообще несопоставимые цифры, они хотя бы сами научились бы врать получше. Но да, 9 тысяч человек умерло за год, маловато звучит, учитывая, что у нас, ну, как можно было бы ответить, да, он говорит, 9 тысяч человек всего умерло, при этом у нас огромный недостаток в людях. Можно было ответить так, что, например, россияне мобилизируют намного больше людей, поэтому у нас создается недостаток, хотя мало умирает. Но не похоже на правду. sides play the same game. For example, in August 2025, a group of Russian hackers allegedly broke into a database of the armed forces of Ukraine, where more than 1.7 million Ukrainian soldiers have been marked as KIA or missing, with a record of 621,000 in 2025 alone. So you're telling me Ukraine lost nearly as many soldiers as Italy during World War I within a single year? Press X for doubt. And what's the data they provided as proof? These random images. This doesn't prove anything. Those are literally just PNG files. This is not a breach by Russian hackers. This is the work of the Russian Photoshop brigade. Now, of course, in response, the other side had to do the exact same thing. In October 2025, alleged leaked documents mentioned how Russia suffered 123,000 KIA or missing since the start of the year. These figures were so off that even the BBC-funded Mediazona had to jump in to set things straight. In this Twitter post, Dmitry Treshanin, the editor of the Mediazona data department, reported the document published by the Ukrainian project I Want to Live has been widely circulated. But the figures in this leak appear questionable. And then they explain in great detail how all of this is just BS. Then in November, Russian state media TASS announced that the armed forces of Ukraine lost 1.5 million people KIA or wounded since 2022, of which a staggering 450,000 in 2025 alone. Okay, hold on a second. The fake numbers of the Russian government don't match the fake numbers of the Russian hackers, to which Ukraine responded with more inflation. That's how Ukraine's Minister of Defense stated that 35,000 Russians were KIA in December 2025 alone. And of course, all verified on video. And those are just the fatalities from drone strikes. The real number's much higher. All right. Опять же, очень непрофессионально вот они путают убитыми и потери общие. Кто просто ранен, это общие потери. Там может быть 35 тысяч потерь, из которых, например, 2000 убиты. Ну, к примеру, грубо говоря. Поэтому очень непрофессионально. Я не понимаю уже, какой год войны идет. Как бы за 4 года войны можно было бы научиться различать это. Right. As a wrap-up, all these figures are purely meant for propaganda purposes, to demoralize the enemy and to convince your own population that you're winning. Oh yeah, before I forget, I wanted to show you this. Recently, there was also Stanislav Bunyatov, a squad commander of the 24th Assault Battalion Aidar. He believes the real number of Ukraine's military deaths is 5 times higher than the 55,000 announced by Zelensky. That would mean 275,000 Ukrainian soldiers KIA. We should remember that this estimate appears to be driven more by emotion than by verified data. We always have to be very careful as to what individual soldiers say, because their scope of the entire battlefield is actually very limited. With that being said, it's possible that his perception comes from seeing his battalion being replenished nearly 5 times since the start of the war. We don't know. He just feels that the official figures are too low. And yeah, he's right. At the same time, the former chief of Azov believes Ukraine's official announcements on Russian casualties are way too high. Думаєте, ця цифра набагато менша? Я думаю, вона набагато менша. He's definitely onto something. Oh, now let's talk about the think tanks, the big brains. We can mention how the New York Times cited with great praise the Center for Strategic and International Studies, which claimed, wait for it, that 1.2 million Russian troops and close to 600,000 Ukrainians had been KIA, wounded, or missing, meaning a ratio of 1 Ukrainian for 2 Russian casualties. Upon reading this, I went directly to CSIS and read through the report. The original source. In there, they wrote, the analysis has several main findings. Russian forces have suffered approximately 1.2 million casualties and as many as 325,000 killed since February 2022. Okay, and I guess for such a renowned think tank like the Center for Strategic and International Studies, that they would lay out clearly how they got to these figures, right? And then I found how they got to these figures. And here we go. According to CSIS estimates. What? Is this a joke? Because we say so. Are these 1.2 million Russian casualties in the room with us right now? I still can't get over it. And what's so sad is that countless analysts just repeated this 1.2 million Russian casualties without even verifying the source of the information. And to make things even worse, the general public doesn't understand the difference between casualties and fatalities. And that's how we end up with people saying that Russia suffered over 1 million deaths in the Ukraine war. Now, it's one thing when regular people push these numbers. The problem is that even government officials are then fed these imaginary figures. For example, on August 1st, 2025,
Trump mentioned how 20,000 Russian soldiers died in July of the same year, and that Russia has lost 112,500 soldiers since the beginning of the year. People don't realize the magnitude of such losses. And that's just fatalities. This is not even taking into account all the wounded military personnel. The Russian army would collapse with such casualty figures. And then Trump added that within the same time period, only 8,000 Ukrainian soldiers were KIA, a ratio of 1 Ukrainian for 14 Russian soldiers. Or here we have US Representative Don Bacon reposting this article. Ukrainians eliminate 27 Russians for every soldier lost. Bro really thinks Ukraine is fighting the Taliban. Even in Iraq and Afghanistan, the ratio wasn't 27-1. Hold up, let's dig a little deeper. What's the source of this? Okay, so this is an article by The Times, and the source is UK officials. Not a good start. And if we dig a little deeper, what do we have there? The UK Ministry of Defense's monthly statistics are based on the Ukrainian Armed Forces data. Right. Yeah, baby! Окей, то есть мы видим какую проблему. Проблема есть в том, что если читать только заголовки или читать статьи, даже если это какое-то авторитетное издательство, авторитетная газета или источник, который там с виду авторитетный, если докапываться до первоисточника, оказывается, что это что-то там сомнительное, они ссылаются на что-то сомнительное, и поэтому как бы не забываем проверять, откуда берется информация, и не верить одним заголовкам. Во-первых, люди путают количество сколько умерло и сколько было ранено, это общие потери, разве что это может быть эффективность какую-то армии, эффективность можно оценить, и все. Ну да, во-вторых, заголовочки, источники, информация имеет проблему. And the worst is that Mr. Bacon is extremely aggressive towards any comment questioning his judgment. His reply, just 30 years in intelligence and traveled to the region. Oh yeah, there's also The Economist that claimed, our model suggests that Russian casualties are now between 1.1 and 1.4 million, of whom 230,000 to 430,000 are dead. I don't understand. Is it a crime to say the truth in Britain or what? Then The Economist added, to gauge Russian losses, we collect credible estimates from intelligence agencies like the CSIS. Oh no. We're going in circles, boys. I guess my figures are below the credible range then. And it's not because some retired Swiss or US Army colonels talk about casualty figures that they're true, especially since they never provide any sort of backing or proof for their claims. And you caused the deaths of probably 130,000 or so Russians and nearly 1.8 million Ukrainians. This is insane. No, Colonel, the ratio is not 1 Russian soldier for 14 Ukrainians. Where is he getting these figures from? Until now, all the casualty figures presented are the result of pure imagination. Just numbers thrown around without any sort of backing whatsoever. Ну, я думаю, он просто перепутал, а тут как бы к нему придрались. Человек не понимает, может быть, он даже вообще разницы между русскими и украинцами не понимает, кто там с кем воюет, или просто оговорился. Поэтому тут как бы HistoryLegends придирается, мне кажется, делает выводы слишком манипулятивные ради того, чтобы показать, кто какой дурак, хотя, скорее всего, там человек снова ссылался и хотел сказать, что 14 россиян на одного украинца умирает. However, other people thought of more practical ways to estimate Russian losses. Of course, always Russian losses. Nobody would dare talk about Ukrainian losses. Now, for Ukraine, we stand at... This Twitter page came up with an interesting method. He found a picture of the war memorial in the small Russian town of Kalininsk, counted 111 names for 14,500 inhabitants, and extrapolated the data to the entire oblast. This is a reasonable local observation, but this method is fundamentally flawed due to severe selection bias and tiny sample size. This analysis is based on a single memorial. We can't believe this town was certainly cherry-picked precisely because its memorial has many names on it. Other Russian towns probably tell a different story, especially considering Russia's deep rural-urban divide in terms of recruitment. Let's take a look at some Western media reports. For example, here, the memorial of Birsk, with 46,000 inhabitants, had 188 names inscribed for the Ukraine war. And according to Reuters, in February 2025, Semibratovo in Yaroslav Oblast, a settlement with a population of 6,000, had 11 names on its Ukraine war memorial. Just with this minuscule sample of 3 towns, we get a wide range of soldiers fallen in Ukraine per 1,000 inhabitants. And mocking the Russians for their losses in the Ukraine war compared to the Soviet-Afghan war is as ridiculous as comparing American losses in Afghanistan with World War II. It's just not comparable. That leads us to another talking point that comes back pretty often, but this time on the pro-Russian side, the infamous exchange ratio of bodies. This refers to a humanitarian process between Russia and Ukraine where each side returns the remains of deceased soldiers killed in the conflict.
The first documented exchange of bodies took place on June 7th, 2022, when Ukraine received the bodies of soldiers KIA at the Azovstal steel factory in Mariupol. But the large-scale exchanges of bodies only began on the 8th of November 2024, when 563 Ukrainian bodies were exchanged for 37 Russians. Immediately, this ratio of 15-to-1 raised a lot of eyebrows. It's really after an agreement was reached during peace talks in Istanbul on June 2nd, 2025, that this process picked up steam. For example, in the exchange from the 19th of December 2025, Reuters reported Russia had handed over to Ukraine the remains of 1,000 Ukrainian servicemen and had received the bodies of 26 Russian soldiers from Kyiv. You heard that right, 1,000 Ukrainian bodies for 26 Russian. That's a ratio of 38-to-1. It's absolutely insane. 38 Ukrainian soldiers for every Russian fatality. Pro-Russian accounts. Так, ну я надеюсь, вывод будет понятный, все понимают, какой вывод из этого следует. Да, армия продвигается, и как бы на ее территории остаются мертвые защитники. Kept hammering this over and over. After all, this is verifiable and Мертвые защитники и мертвые те, кто нападает. Поэтому россияне своих похоронили, а украинцев передали в Украину. И поэтому такие соотношения. Ну, как бы это известная тема, я не знаю, сейчас он будет долго, надеюсь, недолго будет это растягивать. From data. Overall, if we analyze the total of exchanges between 2025 and February 2026, Ukraine recovered approximately 15,480 bodies of its fallen soldiers, and Russia 429, much lower. That represents a ratio of 36 Ukrainian bodies for every Russian one. Look, the proof is there. The Ukrainian army is getting squashed. Между прочим, Стаса как просто ровно такой же шорт снял. The body exchange ratio between Russia and Ukraine is often misused as evidence of relative war losses, because once again, it's a deeply flawed metric. Because territorial control overwhelmingly determines which side recovers bodies far more than the actual ratio of military losses. And to make things super clear, consider this step-by-step hypothetical scenario to illustrate. Imagine a first engagement along this front line. Russia attacks and captures the position. For the sake of the argument, let's say Ukraine reports 50 bodies and counted all Russian death he saw. Anyway, he wrote, "This is how many dead Russians we saw per day in the month of January in our analysis of video." Yeah, sounds very fun. And then he made this beautiful chart for December 2025, totaling 5,957 visually confirmed Russian fatalities. And this just by drones. To which he added, "We do not count people who die in a vehicle, collapsing buildings, exploding dugouts, etc., unless their body is visible. It is not an estimate, just KIA Russians in public videos." Many comments rightfully stated that his method was unreliable. And like Mr. Bacon, he got extremely aggressive. Stop asking for Ukrainian numbers. My reply was straightforward. I wrote, "We need all the videos to verify those claims. Otherwise, these charts are meaningless." And of course, he didn't reply. It's important to verify because drone strikes can be very misleading. And we already went through this exact discussion in May 2025. But there's more. Here's a beautiful example of propaganda. This post says, 14 Ukrainian soldiers eliminated by FPV kamikaze drones. Recycling the description of this post by War Archive on Telegram. I looked at the footage and all we're certain of is that 13 FPV drones were sent out. But if you look closely, only 4 to 5 different Russian soldiers are actually hit. Many times the drones miss the target, and often it's the same soldier trying to evade enemy drones. So in the end, I doubt he actually stored all these videos of drone strikes. If he did, this would represent dozens of terabytes worth of data. Yet he never complained about the burden of storing all this data. So in conclusion, we can't verify his claims, so his beautiful charts and numbers are completely meaningless. Because if we follow a scientific approach, to validate these results, we need to be able to have access to the videos and have multiple people counting. By now, it should be clear that all these casualty figures publicly announced so far are unreliable, largely meaningless, and of little analytical value. I got tired of all this. Между прочим, наш новый министр обороны вводит такую систему, что, значит, тебе будут выдавать, твоей бригаде там будут выдавать дроны за видео, в которых ты снял, как использовал дроны как бы успешно против какой-то цели. И там точно такая же критика выдвигается, что, знаешь, дорогой, тогда тебе будут подсовывать кучу видео с якобы уничтоженным противником, хотя то может быть один и тот же противник на нескольких видео, и как ты это посчитаешь. Короче, у нас вводят систему эффективности, как бы KPI для военных, но тоже очень похожая критика здесь может быть, что будут просто подделывать количество убитых ради того, чтобы получать больше дронов. А там, где дрон промахнулся, или там
там дрон куда-то не попал, они будут стараться, естественно, скрывать эту информацию насколько возможно, чтобы быть более эффективными и, ну, как бы фейково эффективными и, значит, получать больше дронов. Nonsense. That's when I decided to intervene and to stop this. Madness. Madness and stupidity. To help me in this adventure, I contacted a friend of mine, Middle East observer, geopolitical analyst, and senior software dev. Let's say he's pretty fucking good at coding, way better than me. We joined forces, and together we decided to launch our own Ukraine War Losses project. The primary goal was straightforward: to build a website that tracks both Russian and Ukrainian losses side by side over time. We were laughing, we thought, easy, one weekend and we're done. Let's go. In and out. 20 minutes adventure. Spoilers, it took us 8 months. Yeah, we really didn't know what we got ourselves into. We fell right into the rabbit hole and it was deep. Now, since I criticized other people's mythology, I want to lay out mine as clearly as possible so that you can critique it as well. I don't want to pull a Houdini and just show you random figures. I want you to understand exactly how we got there. So, task number 1, find Russian losses. The gold standard is Mediazona, or so we thought. Mediazona counts Russian military fatalities from open, publicly available sources, such as social media posts by relatives, local media reports, funeral announcements, official announcements, and cemetery photos. Now remember what they wrote. It's going to be very important in a moment. From my understanding, it's a team of Ukrainians tallying Russian losses. Вообще, честно говоря, тяжело представить, что каждого убитого человека кто-то выкладывает это там в ВКонтакте, Facebook в России, что это всегда можно найти в сети. Прям каждого убитого можно найти в сети. Что это за такое? Мне кажется, надо переосмыслить наши отношения к соцсетям, если люди в целом начали как бы выкладывать фотографии мертвых, фотографии кладбища, делать, как это правильно называется, в общем, писать все вот эти вот посты о смерти. Ну, это очень странно, мне кажется. Не думаю, что все россияне так делают. Соответственно, данные, скорее всего, это не точные. Точно так же, как и у нас в Украине, как бы люди не сильно радуются и не всегда фотографируются или делают селфи на фоне своих погибших там отцов, сыновей и так далее. Хотя официальные какие-то посты можно делать, я это понимаю, но не думаю, что в селах кому-то это интересно, не думаю, там в селах, думаю, вообще многие люди похоронили своих близких солдат, что с российской, что с украинской стороны, где-нибудь в глубинке, и эти люди вообще даже там телефоном нормально не могут пользоваться, не ведут никакие страницы. Ну, так что это, честно говоря, та часть, которую я не понимаю в этих исследованиях, хотя спасибо хотя бы на этом. So they have every incentive to gather as much data as possible. At the time of the recording, that number stood at just over 177,000 confirmed Russian fatalities. I'll be honest, what I find well done in Mediazona are the visuals, like this map of Russia with the number of military deaths by region and below the timeline of Russian fatalities, where we can clearly see ups and downs. That's good work, but their bias is obvious when they write probate registry estimate 219,000. There's no way to know. How do they get to these figures? Why 25% more? To me, this figure is made up, and it's just there for propaganda purposes. On the other side, you have anonymous anti-war. Кстати, я не согласен, не думаю, что там делается для пропаганды. Вот могут сравнить с украинской пропагандой, где у нас на сайте «Украинская правда», давайте быстро щелкнем, извините. Щелкнем, опа, війна в Україні, особовий склад, сколько потеряно, 1 274 000 россиян. Вот это вот пропаганда. А то, что там 200 000 сказали, ну, слабая пропаганда, как минимум. Or Ukrainian activists that compiled Ukrainian military losses in a website called ualosses.org. When the page actually loads properly and doesn't crash, we can see that since February 2022, they found the names of nearly 180,000 Ukrainian soldiers. Сори, я вижу, там на стриме совсем люди не увидели. Вот, если что, я зашел на «Украинскую правду», и вот это 1 274 000. Soldiers KIA are missing. Not to be confused with this box that counts Ukrainian losses since 2014. As you can see, the benefit of this page compared to Mediazona is that we immediately see the list of all the fallen soldiers with pictures, links, and even units they belong to. This is the analyst's dream, but no fancy visuals like in Mediazona. I guess you can't have everything. Right off the bat, if we put the figures from Mediazona and UA losses side by side, we get 180,000 Ukrainian soldiers KIA or missing for 177,000 Russians. The ratio is 1.01 Ukrainian for every Russian military death. This is literally what I've been telling you for months. We're witnessing a pure and brutal war of attrition. If you're not convinced yet, it's okay. Later in the video, I will explain it step by step. I know a lot of you might be disappointed.
but this is the compilation of actual and tangible data. And as a reminder, 180,000 military fatalities on both sides is enormous. Once again, I don't think people realize how much that represents. It's a demographic disaster for both countries. Now, that was supposed to be the end of the story. Ну, не думаю, Extract что the data прямо from both disaster. websites, put it up online, and call it a day. After all, Mediazona added the following section. Yes, maybe in small font, but it links to the DB of all the individual entries. Perfect. That's what we needed. And the team behind Mediazona is very smart because they actually archived all the proofs, unlike someone else counting drone strikes. But from a coding perspective, it was a pain to extract all the data from this website. You have to first fetch the list of all the soldiers and then extract their data one by one. Mediazona also added limits on how many requests you can send per minute. So imagine the time needed to retrieve the data for tens of thousands of individuals. It would take way too long and with no guarantee of success. But even then, what about critical thinking? Can we blindly trust Mediazona? So you know what, I looked through their data and discovered something shocking. Now, from a quick sampling I've done, about 15 to 20% of the listings don't have links. So where did they get this information from? Some entries had no picture and no link. It just said own data, which we can translate to trust me, bro. You just need to believe. Look at the amount of entries of this type in Mediazona. Окей, в чем проблема? Trust me, bro. Да, не у всех, может быть, есть фотографии. У меня там дедушка, например, умер более 30 лет назад, и до сих пор на кладбище никто не повесил его фотографию, хотя у нас фотографии имеются, просто как пример. Слабый контраргумент какой-то против медиазоны. First scraping operation done later in October, entries without links or invalid data represented 8 to 10% of the total. So when Mediazona clearly states on their website that they only pull data from open publicly available sources, it's not true. Not only that, then we found some inconsistencies. A significant number of the listings contain incorrect links. I'm telling you, we went deep into the rabbit hole. In this one, the date is wrong. It should be 12th of December 2024. In this case here, we have a picture and a link. But the link had nothing to do with the war. It's a court proceeding from 2018. What is it doing there? Even worse, this Russian soldier here, Alexander Nikolaevich Kanayev, marked as dead in April 2025. But if you click on the link, whoops, we fall on the page of another soldier, Sergei Alexeyevich Semenov, who died in 2023. Whoopsies. Same thing here. Here we have Karpov Sergei Vladislavovich, KIA on the 30th of November 2024. But when we click on the link, whoops, it's another person, Nikolai Garmanovich Yandiganov, KIA on the 24th of November 2024. And then when you put Nikolai's name in the database, he's already there. So the same archived proof was used for two different soldiers. How many more inconsistencies are there? And I didn't even try, this took me 30 minutes. It seems Mediazona is trying to camouflage a large number of entries that contain no proof with bogus links. Но все равно есть вопрос, они делают это специальные ошибки, или это просто кривые кодеры? Там сидят, за копейки работают на эти гранты, или на что медиазона работает? Может быть, это просто какие-то ссылки, они ошиблись. Не то чтобы я защищаю медиазону, но просто это тоже не выглядит, как будто это какая-то сильно жесткая пропаганда. 200 тысяч мертвых по сравнению с нашей украинской, где 1 200 000 мертвых. Пока что я просто не вижу смысла медиазоне так врать, специально удваивать. Все равно слабо получается. Friends, as you can see, Mediazona's database is not clean. So when analysts say that Mediazona is foolproof, it's not. Just go verify yourself. With such data dumps, no wonder Mediazona can add 22,000 entries in a week. So that slowed us down. And then UAlosses.org also gave us headaches. This is the message I received from Middle East Observer. Bro, bad news. The site for Ukrainian death is rotten. You know what he told me? 36% duplicates. I was like, what? 36%? Ayah! Turns out that the website is so poorly coded that every time the scraper would go from one page to the next, the entire dataset would reload. So the same guys would keep appearing over and over. Yeah, so it became impossible to extract the data there as well. I guess terrible code is the perfect defense. But for us, it was a disaster. Back to square one. We couldn't extract neither the data from Ukrainian nor Russian casualties. And even if we did, we couldn't even confirm if the data from these websites was legit. By that point, I was ready to give up. As a reminder, my goal was just to show the data of Russian and Ukrainian military fatalities side by side, and along a timeline. That's when I miraculously found another website that compiled Ukrainian fatalities, called Lost Armor. It's a Russian team behind it, so we can believe that they have every incentive to collect as much data as possible.
And although Lost Armor is famous for tallying destroyed Ukrainian equipment, they also have this section for Ukrainian personnel losses. For example, you can click on obituaries and they provide you with all the people in their database. Same thing for missing in action. No spoilers, but the number of KIA is about the same as the number of missing in action. And that's the thing with the armed forces of Ukraine. A lot of fatalities are camouflaged as missing in action. Scraping and sorting the data from Lost Armor took some work, but in the end, it worked. And we were happy to see that less than 1% of the entries were duplicates. For Russian military fatalities, we switched from Mediazona to svo.rf.gd. If you're wondering about this strange extension, the website is hosted in Grenada. Pretty relevant, actually. The benefit of this page is that we could click and easily verify each reported Russian death individually. From a quick sample I noticed about 10% duplicates. A typical example of a duplicate would be the same soldier being reported as KIA both on Telegram and on VK. But what Middle East Observer liked about this website is that the formatting of the data made it very easy to run the scrapers. Extracting the data was straightforward, and that's how on August 20th, Middle East Observer confirmed my sampling and that in total 13% of these entries were duplicates. We want clean data, so we removed all the duplicates. I can tell you that we were pumped. The website was almost done, and that's how I could present you with the following figures for the summer 2025 campaign. But what I can tell you for now is that between May 20th and the 30th of September, Ukraine suffered about 17,000 fatalities, while Russia lost 15,500 KIA, nearly a 1-to-1 ratio, 1.1 to be precise. But I also stressed the fact that this was work in progress, and that these numbers would have to be refined, and we did. So since then, for the summer of 2025, we now stand at 16,200 verified Russian fatalities for 19,100 Ukrainian, or a ratio of 1 Russian for every 1.18 Ukrainian. So for everyone saying that Russia's summer campaign was a complete failure, according to our data, Russia suffered less losses than Ukraine and gained 2 times more ground than in 2024. It was certainly not a spectacular win for Russia, but it wasn't a disaster either. But then we faced a new set of challenges that forced us to a full stop. Again! First, according to SVO Grenada, Russian fatalities exploded between September and November. I'm talking massive spikes, 8 to 9,000 fatalities per month. The ratio of losses that remained close to 1-to-1 for much of the war suddenly exploded and reached 2 Russians for 1 Ukrainian. What happened? From an analytical standpoint, I had to find an explanation. Obviously, my first guess was the increase of Ukrainian drone strikes. I believe the latest Russian gains just came at a much greater cost than in the past. But something didn't feel right. But regardless, we want to publish the website. So for weeks, we worked with this data. One of the features I wanted was a graph that showed monthly Russian fatalities per territory gained in square kilometers, because there were so many BS articles pushing the most absurd figures. Here, the Washington Post reported, in the past 2 years, Russia has taken 1% of Ukrainian territory at a cost of 157 dead per square kilometer. I guess my figures tell a completely different story. More on that at the end of the video. So during the fall of 2025, I nerded around a bit with basic statistics. Nothing fancy. Between January and December 2024, I found that the adjusted R-square coefficient was 0.751, meaning 75% of fatality variation could be explained by Russian advances. That's a strong correlation. However, when I added in 2025, the R-square coefficient dropped to 0.266. Anything below 0.5 is considered to be weak, so 0.266 means there's no correlation at all. That was weird because the Russians made more territorial gains in 2025 than in 2024. So then what I did, I segmented the chart and then did the full period excluding September and October 2025. And then the coefficient increased back to 0.583. So the problem was specifically the data that started in September. That's when the R-square coefficient would crash every time. And at the same time, I was thinking, maybe there's just no correlation between Russian losses and territorial gains. Yeah, that was very confusing. I just couldn't put my finger on what happened specifically in September that could lead to such results. Who knows, maybe the AFU just became much better at defense. But then we Да, действительно, вообще захват городов и захват какого-то поля, можно ли это описывать как одно и то же по количеству там умерших людей, по количеству необходимых людей для того, чтобы захватить какой-то километр поля или километр, например, какого-то города. Мне кажется, там разные потери будут. Во-вторых, вообще, в принципе, я пока не понимаю, я надеюсь, ответ будет на этот вопрос. Есть же классическая формула, что нужно в 3 раза больше нападающих, да, для того, чтобы те, кто нападает,
как бы в 3 раза больше их должно быть, чем по сравнению с теми, кто защищается, чтобы там успешно, более-менее успешно проводить нападения. Это как минимум в 3 раза больше. И, возможно, это как-то связано с тем, что и потерь намного больше у тех, кто бежит в атаку по сравнению с теми, кто сидит и ждет атакующих и отстреливает. Наверное, те люди меньше умирают. Возможно, война дронов сильно поменяла как-то это соотношение, но все-таки хотелось бы тоже об этом услышать. Пока что, честно говоря, он так удивляется, но у меня сейчас мы услышим, что какой-то город наверняка там захватили, или какой-то прорыв где-то был на фронте, или наоборот, прорыв с чьей-то стороны. Короче, давайте послушаем. Noticed there were also unusual spikes in July. You know, we worked on this project on the side whenever we had free time available. So by that time it's December. Кроме того, хотелось бы добавить, что значит в сентябре? Это в сентябре они умерли или в сентябре их оформили как умерших? Это разное. Может быть, действительно они где-то там в августе что-то сделали, а уже в сентябре записались как в статистику, да, попали через месяц, например. Таких считают за сентябрьских или за тех, кто в августе умер. And I don't know why we didn't do it before, but we decided to check the entries. Вот, например, нам перед этим сказали, что украинцам передали 1000 мертвых тел, да, и там в обмен на, скажем, 30 российских. Этих украинцев, например, мертвых, куда будут записывать? В какой месяц, в каком месяце эти потери произошли? The database. We clicked on a few links at random just to verify, and the data that was so clean in the past suddenly turned into a complete mess. Check out this. This Russian soldier was marked as KIA in November 2025, yet when you click on the link, the text says that he was last contacted on the 17th of March 2024. And for this guy here, it's even worse. There's no indication at all that he was either soldier or a casualty. It's just a random VK post. Whoever ran this website did one crazy data dump after another. Middle East Observer contacted me and said that the data from the second half of 2025 was just unusable. It was trash. As you can see, I stayed very calm when he announced this to me. We could either leave everything as is, hoping that nobody would notice, or take the hard path and sanitize the database. So we picked option 2. Yeah, so much fun, yeah. By playing with JSON files, we found that 9,000 entries between July and December had no dates. That meant that technically 1/3 of these Russian fatalities could be thrown out. But this was a bit drastic, so instead of doing this, we refined the scrapers. We ran 10 of them in parallel, used AI to analyze each link individually to verify in the text box the actual age of death. And since sometimes there was no text, we used OCR tools to detect text on pictures. In the end, it was really challenging, but we successfully cleaned and sorted through the majority of these entries. And I think we can improve this even further in the upcoming version 2.0. I'm aware this project took many months, much longer than expected. But you saw what Middle East Observer and I went through. I believe it was important for you to see. It took us so long because the objective of this project was to provide you with the most accurate figures, because that's what you deserve. Unlike the others, our goal is not to push an agenda. So, thank you for your patience. In the end, as of February 2026, the Russian Federation lost 155,800 soldiers KIA or missing since the 24th of February 2022. Those are all confirmed and verified fatalities with date of death, or soldiers that have been missing in action for a while and now believed to be dead. And of course, with all duplicates removed. Now you will notice that our figures are lower than the ones from Mediazona. This 15% difference results from applying stricter criteria when deciding which entries to include. And as a reminder, Mediazona has about 15% of its data that cannot be verified as it comes from insider sources. Now for Ukraine, we stand at 170,500 fatalities or missing in action. This is also lower than the figures from UAlosses.org. Essentially, for both sides, we decided to be on the more conservative end. So yeah, those are the final results of our project. There's no speculation, no extrapolation. This is as far as we can go with OSINT. And to be fully transparent, we remain limited by the scope and reliability of the websites collecting all this data. There are some interesting anecdotes. Someone told me his cousin in Russia was marked as missing in action and believed to be KIA by one of these websites, probably through information by some relatives. Turns out the cousin resurfaced a couple days after the post was made. Another had his brother-in-law marked as KIA in 2024. Very strange considering they had dinner together a week ago. And look, as I was working on this video, new data came up, so it's really a work in progress. Now, if you want to access this website directly, you can click the link in the description below, or simply type ukrainewarlosses.org in your browser. Actually, I invite all of you to test if the website loads properly, to test every feature, and let us know in the comment section below if you find any bugs, or if you think of ways of improving UX. Relentless research went into this project.
hours of scraping, verifying, cross-checking, and cleaning the data so you don't have to. If you believe serious, independent analysis matters, consider supporting us below. You can contribute via PayPal, Patreon, or here on YouTube and updated years to come. Support will help us cover hosting costs, keep this data publicly available and updated for years to come. And this is only the beginning, because version 2.0 is already in progress, with even more exciting features, but more on that at the end of the video. So thank you to everyone for your support. One of the features I absolutely wanted to display was the ratio of losses. That's why here we can clearly see 1 Russian for every 1.1 Ukrainian fatality. It's literally 1 to 1. I'll repeat, this is not based on extrapolation or some model. The figures come directly from compiled databases that were cleaned and verified. As a matter of fact, the 1 to 1 casualty ratio is also the conclusion of the war movie Best in Hell. I remember how so many people on both sides dismissed and mocked me when I mentioned this 1 to 1 ratio. HistoryLegends claiming 1 to 1 casualty ratio is the reason I stopped giving him any credence on the subject of this war. Sorry, but this guy has lost what little respect I ever had for him. So to be clear, this is not speculation. Those are the final results of the project we ran for months using advanced coding. Nobody has done anything like this before. Now, like I told you earlier, I understand that a ratio of 1 to 1 can be shocking for some of you, especially with all the propaganda on both sides. To be honest, it was also a surprise for me. My initial hypothesis was that Russia's firepower advantage, such as artillery, MRLS, aviation, FAB bombs, mortars, etc., would result in a ratio of losses much more favorable for the Russian armed forces. Using a scientific approach, I can tell you that my hypothesis was invalidated by the results of the project. And it's okay, what matters is the truth. But to make things clear, a 1 to 1 casualty ratio. Интересно, вообще я в таком нахожусь пространстве, постоянно читаю украинские новости, что для меня заявление какого-то человека о том, что, знаешь, я ожидал, что будет 1 к 1,5, 1 к 1,5 соотношение, как бы не в пользу, ну, что у украинцев больше умерло. Для меня это вообще что какое как-то дико звучит, непривычно, потому что я не привык, я общаюсь как бы с украинцами, я нахожусь в каком-то украинском поле, и меня вообще для меня это очень странно, что кто-то предполагал такое, потому что у нас единственное предположение, как бы легитимное, это в худшем случае столько же умерло. Даже никто не говорит, что столько же умерло украинцев, как россиян. Как бы у нас в основном или россиян намного больше умерло, да, мы видели в начале, я озвучивал потери от Зеленского, там 55 тысяч умерших с нашей стороны против, сколько там, 500 тысяч, да, или сколько там было с российской стороны, то есть там вообще показатели совсем в противоположную сторону и намного больше соотношения. Тут очень странно, очень интересно, но как минимум за что стоит спасибо сказать человеку этому и что не сделали вот эти вот датабейсы, эти сайты, это то, что, господи, дошли буквально простейшие ошибки, эти копии, и с помощью кода все это исправили, копии, какие-то неточности, то есть это можно было бы сделать, наверное, нашим и российским уважаемым журналистам самостоятельно. Вот я надеюсь, они хотя бы это исправят. Тут за это как бы большое спасибо этому как бы новому проекту от HistoryLegends. Is disastrous for Ukraine because we're witnessing a classic war of attrition. Where Russia holds a decisive advantage in manpower potential, Ukraine simply cannot afford to lose soldiers at the same rate as Russia without eventually running out of soldiers first. One counter-argument of the 1 to 1 ratio that I often hear online is that Russia should have more losses because the attacker suffers higher casualties than the defender. Okay, but based on what metrics? This is not Hollywood. For example, during Operation Desert Storm, the US and its allies from the coalition were on the offensive, yet they inflicted over 100 times more casualties on the defending Iraqi forces. Why? Because the key point is firepower. This is what determines losses. And even then, although it's true that Russia is operationally on the offensive, when we zoom in, it's much more flexible. We can observe a series of attacks and counterattacks at the tactical level from both sides. Turns out when firepower is near parity, the ratio of losses tends to converge towards 1 to 1 as well. For example, we often compare the Ukraine war to World War I. While during the Battle of Verdun in 1916, despite being initially on the defensive, the French army suffered more losses than the Germans. The official figures are 163,000 deaths for France and 143,000 for Germany, or a ratio of 1.14 French death for every German fatality. But then again, it's basically 1 for 1, with a little advantage for Germany due to their extra firepower. Even during the Battle of the Somme, when the Allies were in full offensive mode, charging German machine gun nests over and over again, due to German counterattacks, in the end, the ratio was 1 German casualty for 1.3 for the Allies. Once again, only a slight advantage for Germany. This is what a high-intensity positional war of attrition looks like. Now, I know what some of you will say. Russia's firepower is much greater than Ukraine's.
Certainly, but let's take the Battle of Normandy as an example. We can all agree that the Allies benefited from total air supremacy, plus hundreds of warships, as well as a massive superiority in artillery. Thus, the total firepower greatly favored the Allies. Yet, if we look at the total combat casualties of the ground forces, meaning KIA, wounded and missing in action, excluding prisoners of war, the Allies suffered 209,000 casualties and the Germans about 220,000. A 1-to-1 ratio despite all the firepower of the Allies. Same thing in the Pacific at Iwo Jima, where American troops suffered 26,000 combat casualties for 20,000 Japanese, or a ratio of 1.3 American for 1 Japanese, despite once again a total firepower advantage in air, naval, and artillery for US forces. Сложно поверить, что десантная операция, как в Иwo Jima или, например, перед этим какие-нибудь десантные операции на другие острова, что там одинаковые потери, почти 1 к 1. Какие там бункеры были выкопаны и подготовлены на той же Iwo Jima, например, на других островах. В целом очень тяжело в это поверить. И кроме того, вторая, какой у меня контраргумент, какая критика возникает, что все-таки неправильно считать, так и говорить 1 к 1, и это норма. Да, 1 к 1 это финальный результат. Но, например, украинцы пошли там, ВСУ пошло в наступление на Курск, да, вот в Курской области. Там идет наступление, там, например, мы можем больше терять. Украинцы могут больше терять в это время, а россияне меньше, потому что они там в защитной позиции находятся, они защищаются. Потом, например, идет наоборот. Уже россияне начинают давить, мы там в ВСУ заняли свои позиции, и теперь россияне начинают давить, россияне начинают атаковать. Теперь у них больше потери, у них возрастают потери, а мы как защищающаяся сторона, у нас меньше потерь. То есть в целом это ratio, это соотношение может быть вполне адекватным, вполне нормальным, как 1 к 3, да, что защищающийся на одного мертвого защищающегося 3 атакующих умирают. Просто в конце концов одна сторона провела операцию, другая сторона провела операцию, там в одной и второй, например, по 10 тысяч человек участвовало, и в конце концов какая-то там общее число мертвых сошлось приблизительно на похожих цифрах, но в моменте соотношение было все-таки разным. То есть я думаю, тут такая критика с моей стороны. Turns out overwhelming firepower doesn't always translate to drastically lower casualties for the side with superiority, but it does translate in whether battles are won or lost. Now that this is settled, onto the next feature. Since we spent so long on this project, I thought might as well do something interesting with all this data. Yeah, because right after my autistic fascination for battle maps, the second one is graphs. On the website, right under these casualty figures, there's this beautiful graph of both Russian and Ukrainian fatalities over time. And it's interactive because you can select this on a monthly, weekly, or daily basis. If we take a closer look at the monthly graph, you can observe clear but uneven oscillations, which is a typical pattern in war. You'll notice the same thing during World War I and World War II. There's always ups and downs in the level of fighting. For example, during the final months of the Battle of Bakhmut, we can observe how the Russians suffered slightly higher losses, which corresponds to Prigozhin's complaints. And yes, these casualty figures include the Wagner PMC as well. But even then, the difference remains very slim, especially during the months of January, March, and April 2023, where the ratio of fatalities between Ukraine and Russia was literally 1-to-1 on the dot. According to pro-Ukrainian sources, during Ukraine's 2023 summer counteroffensive, the Russians lost 3 times more men, despite being on the defense in highly fortified positions. What are the end results? Another feature we developed allows you to select a specific range in the timeline. According to our data, during this period, we have 10,950 fatalities for Ukraine and about 8,300 for Russia, or a ratio of 1 Russian for 1.32 Ukrainian. And if we look at the period specifically between July 1st and August 31st, the ratio is 1 Russian for 1.62 Ukrainian. That's a period when Ukraine was launching frontal, desperate assaults against fortified Russian positions. And it shows in the data. But to be clear, the ratio is also not as disastrous as per pro-Russian sources. Then on the timeline, we can observe how fatalities on both sides remained stable during the Battle of Avdiivka, but then drastically increased starting in 2024. Why? Well, because that's when we witnessed the return of movement on the front line. Movement equals more casualties. Losses reached an all-time high in December 2024, with a reported 5,900 Russians and 4,900 Ukrainian deaths. After that, it was a meat grinder. Casualties remained high throughout 2025. These figures also invalidate everyone talking about Russian meat wave attacks. And I already talked about it in this video. This was a purely propaganda-oriented terminology, but did not represent a reality on the battlefield. Okay, so in summary, what can explain this rise in Russian losses starting in 2024? There's a simple explanation. Number one, like we just mentioned, more movement on the front line.
because this means increased exposure to enemy fire. And number two, this increase of mortality also coincides with a sharp rise of drone strikes on the battlefield. Unlike artillery and shrapnel that wounds, when an FPV drone hits you, you rarely survive. And if you do, you might lose limbs and you cannot fight anymore. Without even talking about the number of wounded soldiers finished off by drone operators. So according to me, this suggests that starting in 2024, the ratio between the number of soldiers KIA and wounded began to narrow. A lot of soldiers that should have been wounded and that could recover from their injuries are now immediately KIA. And that's how we can observe increased mortality on the battlefield in 2024 and 2025. And as you can imagine, this increases the demand in in manpower for both sides. So this is going to be one of the key aspects of the war in 2026. One important point, the fatalities of the last month or two are always going to be lower since we don't have access to all the reports yet. You see, it kind of falls down. It's going to take time to fill up. This is not real-time reporting, okay? Another feature on the UkraineWarLosses.org website lets you quickly select annual losses using these buttons. For example, in 2023, Ukraine lost 35,500 men. In 2024, it increased to 50,000. And in 2025, it increased yet again to 56,000 fatalities. We also added buttons for the large battles of this war, like Bakhmut, which spanned from July 2022 to May 2023. There's Avdiivka, there's the summer offensive. Disclaimer, it's not the losses of the battle specifically, but the losses within the time frame of the battle. So it's more accurate when there was one big battle happening at the front line, like Bakhmut, as opposed to now where there's five along the entire front line. We can also observe how total losses in 2022 were much lower than what both sides are experiencing at the moment. And this is where I want to go back to this article by texty.org, where they interviewed General Viktor Muzhenko, Ukraine's former chief of the general staff and commander-in-chief of the armed forces of Ukraine between 2014 and 2019. In the article, General Muzhenko stated that the losses in the first few days of the large-scale Russian invasion in 2022 amounted to about the same number of losses as in all of 2014. With this website, we can quickly verify this. According to UALosses.org, Ukraine lost about 2,000 fatalities in 2014. And in our graph, we can see that the armed forces of Ukraine suffered as many military deaths by the 3rd of March. So 1 week into the invasion, just like what General Muzhenko revealed. What a disaster! Nobody's talking about this. It's all about javelins, NLAWs, Bayraktar drones. But the numbers tell a different story. General Muzhenko said that these figures shocked the general staff of the AFU, almost paralyzing them. And Ukrainian officials quickly started to hide these statistics from the public. We can believe these high casualties is what pushed Ukraine to the table of negotiations with Russia. You will also notice how, contrary to popular belief, throughout 2022, Ukrainian losses are much higher than Russian ones. The ratio is 1 Russian for 1.76 Ukrainian, almost double. But this is where we have to take a step back. If I can be transparent, this ratio here for 2022 is not entirely accurate, and neither is this one for total fatalities. Some key data is missing from 2022. If you can see here, I made sure to display Russian Federation, because there's a black hole in regards to the losses from pro-Russian Donetsk and Luhansk militias. The Donetsk People's Republic did report its military fatalities throughout 2022, and by the end of December it amounted to 4,176 KIA. These are self-reported losses, so I guess we have to trust them. But anyway, they stopped publishing casualty figures after December 2022, once they got officially integrated into the Russian Federation. Meanwhile, the Luhansk People's Republic never reported its own losses. Proportionately speaking, we can believe LPR fatalities amounted to 3,000 militiamen in 2022. But that's speculation, and we don't know for sure. This most likely explains this big gap between Ukrainian and Russian losses during the first year of the war. So instead of 15,000 Russian deaths, we should be closer to 22,000, for a final ratio of 1.2 Ukrainian for 1 Russian fatality. The first interesting conclusion is that it breaks the myth that the Russian armed forces performed so poorly in 2022 and that they got obliterated. Turns out, Russia's professional army actually fought well. And what nobody's talking about is that roughly 30% of these Russian losses came in fact from LDPR militias. In hindsight, it's not a surprise that these poorly trained and under-equipped formations were responsible for a large number of Russia's tactical blunders. The second interesting conclusion is that we managed to cross-reference data. First with the exclusive info from General Muzhenko and now from a second Ukrainian official. Around the 10th of June 2022, Aristovich, who was an advisor to the office of the President of Ukraine, publicly acknowledged that Ukraine had lost approximately 10,000 soldiers KIA since the start of Russia's full-scale invasion. On the website, if we select the range starting on the 24th of February to June 1st, 2022, we get 11,900 Ukrainian soldiers KIA, or missing. Very close to the figures by Aristovich, meaning
Он не понимает, что говорит. Наоборот, если что-то похоже на то, что сказал Арестович, тем более в должности, кого он там был, советника президента, то, скорее всего, цифры неверные, скорее всего, это ложь. Он не понимает, видимо, что он пытается подтвердить. Он как бы говорит: смотрите, я знаю правду, и в качестве как бы подтверждения ссылается на главного лжеца в стране. We managed to cross-reference our data with some official reports. At this moment that Ukraine stopped reporting true casualty figures. In the end, since I only had access to the self-reported fatalities of the DPR in 2022, I chose not to include these LDPR figures at all, as the many unknowns would require a lot of guesswork and extrapolation, especially since we have no idea of LDPR losses since their integration in the Russian army. We have no data for 2023, 2024, 2025, and onwards. But if you want, you can add an extra, I don't know, 10 to 15,000 deaths on the Russian side. And magic, we end up with almost a perfect 1-to-1 ratio. In this next section, I'll show you the graph that I mentioned earlier, comparing Russian territorial gains in square kilometers to monthly fatalities. For territorial gains, I took the averages of Deep State, Syriac, and AMK mapping, and it covers the period from January 2024 to December 2025. As you can see, Тяжело, честно говоря, поверить в эту магию, да, что спустя там 4 года войны и сходятся цифры почти 1 к 1, почти 1000 в 1000. Я бы скорее поверил в то, что украинцев больше умерло, например, даже в такую вещь, но просто в то, что прямо ровно 1 к 1, и за 4 года никак это не изменилось, вот в это как-то тяжелее поверить в магию цифр, да, лучше я поверю в какую-то там страшную вещь, которую как бы непривычно слышать, чем, но хотя бы она будет реалистичная в каком-то смысле, чем в вот эту вот магию, что 1 к 1, и за 4 года это не изменилось. Очень странно. there's a correlation. Как будто математики какие-то должны были бы сказать, что, дорогой, если у тебя получилось что все сходится вот настолько, то, скорее всего, ты где-то ошибся. Мне кажется, это как бы какая вероятность вообще, что такое может быть. That we can see between territorial gains and losses. But to be honest, we would have to confirm this with a deeper statistical analysis. I guess that's going to be for version 2.0. For now, to help you understand the graph, we added these boxes. For example, Russia's highest cost per square kilometer per month was in January 2024, where the Russians suffered almost 3,000 deaths for 36 square kilometers, or an average of 80 fatalities per square kilometer. Makes sense since this was at the height of the Battle of Avdiivka. In comparison, the lowest was May 2025, during the Russian breakthrough between Pokrovsk and Kostiantynivka, with only 6 Russian deaths per square kilometer gained. And overall, we can clearly see that it fluctuates depending on the situation of the battlefield. Doing this reminds me of the demos I had to go through in front of my software engineering teachers. I'm smiling right now, but I still have nightmares from these demos. The last section of the Ukraine War Losses project is dedicated to foreign volunteers that fell on both sides. According to the last update on the 23rd of December 2025, we stand at 562 for Russia and 1,083 for Ukraine. On the Ukrainian side, we can see how Colombians dominate the top of the chart by far. 4 times more than the second one on the list, which is Americans, and then there's Georgians, Belarusians, and British volunteers. Notice 37 Russian nationals too. I guess that's the entire Freedom of Russia Legion. Yeah, and we have French Foreign Legion. I know it's not a country, at least not yet, but that's what the data mentioned. We don't know their country of origin, just that they served in the French Foreign Legion. In the end, foreign mercenaries represent about 0.6% of total fatalities of the armed forces of Ukraine. And if we look specifically at volunteers from NATO countries, then this figure drops to 0.19% of all AFU losses. And here's the list of foreign volunteers KIA on the Russian side. So, by the way, for the pro-Russians watching, can we call these guys evil foreign mercenaries as well? Or do we keep that only for the ones coming from NATO countries? Anyway, Nepal sits at the top with 71 volunteers reported as KIA, and it's closely followed by Uzbekistan and Tajikistan with 70 each. And overall, we can observe hundreds of people from the former USSR. But important detail, if you actually go through the data, most of them are ethnic Russians that volunteered to fight for the motherland. You can scroll down and there are barely any Westerners on the Russian side. My friends, that concludes the Ukraine War Losses project. I wanted to publicly thank Middle East Observer because without him, this adventure would not have been possible. In the end, according to our data, as of the 20th of February 2026, the Russian Federation lost 155,800 soldiers KIA or missing since the 24th of February 2022, and during the same time, Ukraine lost 170,500, meaning a ratio of 1.1 Ukrainian for every Russian death. In other words, almost 1 for 1.
In terms of casualties, what can we expect for 2026? Well, in the last quarter of 2025, so from September 1st to the 31st of December, we could observe a new trend where Russia suffered 25% more losses than Ukraine. 22,200 fatalities for Russia against 17,700 for Ukraine. This could be because there are simply less Ukrainian infantrymen on the battlefield. Could also be the result of Ukraine's ongoing reforms and the shift in Ukrainian tactics with a preference of a more defensive posture. This is combined with a sharp increase in drone strikes and the overall robotization of the AFU, where unmanned systems gradually replace infantry along the contact line. So unless the Russian armed forces drastically change tactics, the ratio of losses between Ukraine and Russia could increase to 1 to 1.5. And who knows, if things get extreme, perhaps 1 for 2 in favor of Ukraine. But even this ratio is probably not going to be enough for the armed forces of Ukraine. Now, I also have to say that this difference in losses could... Тут этот тезис я вижу, у него проскакивает, что значит у России больший мобилизационный потенциал, он уже несколько раз к этому возвращается, и что как бы 1 к 2 для украинцев недостаточно все равно, да, если там на 2 мертвых российских солдата на 1 украинского. Все-таки у нас разная тоже мобилизация, у нас практически мы близки к тотальной мобилизации, скажем так, ее по щелчку пальца могут, ну не по щелчку пальца, но вот-вот могут реализовать, когда прям вообще всех мужчин обяжут просто прийти в военкомат. В то же время в России идет очень ласковая мобилизация, минимально принудительная, как я понимаю, минимально принудительная сейчас, в данный там 2026 год, начало, например, да, и в основном это все идут люди за деньги, и то там где-то, как я понимаю, по, к сожалению, либеральным российским СМИ, которые я там иногда почитываю, что там недостаток людей имеется. Вот, то есть даже сейчас, но это все говорит нам, это все речь идет о чем? О том, что это добровольцы со стороны России и уже принудительно мобилизованные, жестко там как-то словленные на улицах со стороны Украины. За редким исключением я знаю и тех, кто добровольно пошел, и даже там в прошлом году, например, в армию. Вот, поэтому, не знаю, думаю, мы можем еще больше в Украине мобилизовывать людей. В то же время и Россия может, но будет ли? То есть у нас как будто нельзя сказать, что и та страна сейчас находится на одинаковом уровне мобилизации. Возможно, если Россия бы не повышала свой уровень и так и оставила бы только добровольцев, такую, так сказать, добровольцев за деньги, да, а мы в Украине там повысили бы свой уровень мобилизации, то мы могли бы закрыть все эти дыры. Это вопрос, наверное, еще финансирования, да, и у нас уже экономика там схлопнулась. В основном стараются держать много людей в тылу как бы для экономики, она же экономика как бы капиталистическая, надо, чтобы кто-то зарабатывал деньги и тратил их, как говорил наш губернатор Ким, мы отказались от году гуманитарки, потому что малый бизнес страдал, люди перестали приходить в магазины, там также в таком же количестве, а стали брать гуманитарку бесплатно, и поэтому мы отказались от гуманитарки ради бизнеса, вот как бы во время войны, вот вам как бы welcome to the Николаев неолиберализм version. Поэтому, не знаю, мне кажется, мобилизация у нас может быть больше, глубже, более принудительная, и все эти потери можно восстановить. Потери, как бы недостаток людей. И это будет сделать намного, я думаю, легче, хотя сейчас это принудительно и тяжело, но все равно легче по сравнению с тем, что в России объявят мобилизацию. Хотя это тоже сомнительный тезис. А что если объявят и никакого политического кризиса, какого-то коллапса, на который все рассчитывают, не произойдет? Ну, тогда, конечно, вот в случае сопоставимых мобилизаций, уровня мобилизации, вот тогда да, у нас как бы в Украине будут проблемы. Could also be the result of a delay in Ukrainian casualty reports. And if that's the case, then I will let you know. Something also tells me we could witness lower casualties in 2026 as both sides adapt to the reality of modern warfare and become more economical in manpower. My friends, we're currently working on version 2.0 of the Ukraine War Losses project, where we'll refine the data even more. We're also going to work on additional features. I'm thinking of extracting Mediazona's database, plus the one from poteri.net, another website that counts Russian losses. We would then sanitize all the entries of these databases, and I'm thinking we could add them to the graph so that you could toggle on and off these different databases and compare all of them at once, so we can get the entire range of possible Russian fatalities during the course of the war. And you know what, once that's done, we could even try to cross-reference all these databases and see how many Russian soldiers they have in common. But that's next level, okay? And of course, we'll do the same for Ukrainian losses. If we manage to crack ualosses.org, let me know in the comment section if you have any other ideas. To help us achieve all this, we need your help. Don't forget to support our work on Patreon, PayPal, or by leaving a tip on YouTube. Thank you.
Ну что ж, на этом видео заканчивается. Никакие другие видео мы не будем смотреть. Я смотрю, вопросов никаких нет, сообщений. Интересные сообщения были. Мира всем. Не русского мира. Хорошее уточнение, да. Соглашусь. Ну и давайте вернемся тогда к тезисам, которые я вначале озвучил, и хотя бы я уже на них отвечу, если никто в чате не удосужился ответить. Итак, что вообще мы узнали, давайте изначально вывод, что мы вообще узнали из этого видео? Ну, собрали цифры, оказывается, вдруг это правда, представим, вдруг это реальные какие-то данные или реалистичные данные и соотношение 1 к 1. Может быть, он там ошибся, скажем, не 170 тысяч с каждой стороны, 170-150, а, например, там 270-250 или там просто 200 тысяч по 200 тысяч около этой цифры. Окей, но само, что удивляет, что соотношение 1 к 1 это противоречит и украинской пропаганде, и российской пропаганде, европейской, американской пропаганде, словам Трампа, у которых там суперразведка, да, в США, которая вообще все знает на свете и, возможно, смотрит этот стрим тоже. То есть вот это вот действительно странные и новые, какие-то удивительные вещи. Так в целом, опять же, возвращаемся к тезисам, а как можно использовать эти данные? Никак. Вот первый вопрос, который у меня был, это как влияет количество убитых на политику государств? Что меняют эти данные? Вот, допустим, мы сейчас узнали какую-то новую невероятную правду, и мне кажется, это абсолютно ничего не изменит. Кто-то где-то огорчится, кто-то где-то скажет, я не хочу верить в эти цифры и будет дальше жить в своем пузыре, но в целом, даже если он захочет верить, ну и что? Ну, ничего это не изменит, как мне кажется. Второй тезис – это, может быть, государственный аппарат, да, он действительно врет, но а что, если сами патриотически настроенные люди тоже себе врут, они как бы обманываться рады? И с украинской стороны, и с российской стороны. Вот это тоже вопрос. И здесь у меня ответ такой, что да, я думаю, люди сами рады обманываться, даже если бы наши правительства начали, там, украинские, российские, начали бы говорить правду. Я так думаю, какие-то реальные данные начали бы давать. Ну и третье, это что? Вывод. Не получается ли так, что озвучивание реальных потерь используется оппозицией, и только оппозицией для своей риторики, и это единственная как бы вещь, как могут использоваться эти цифры? Не знаю, мне кажется, да. Никакого другого применения я не вижу, да, это если говорить о реальных цифрах, да, потому что пропаганда использует не реальные цифры, надутые, накачанные, но реальные цифры как бы могли использовать, и кто? Скорее всего, только оппозиционеры, как бы говорят, что вот плохое дело делается, надо это останавливать, плохое там правительство. Ну и четвертое, что озвучивание большого количества потерь к чему ведет? К тому, что люди думают, войну надо заканчивать, и как бы настраиваются на мир, или люди настраиваются наоборот, на то, что смотрите, как много людей умерло, нет, надо дожать все-таки противника, и что, разве жертвы были зря? Все, надо продолжать до победы. Ну вот тут... Не знаю, у меня нет ответа. Вижу, что украинцы многие устали от войны, например. Вижу, что там в России опросы проводятся и так или иначе как-то говорят о том, что война, там не сильно хотят воевать, да, и вижу, особо там нет никаких очередей. Вот поэтому можно определить, нет никаких очередей в Украине, в России. Но, опять же, какой общий настрой? Наверное, на словах люди агрессируют и говорят, да, нужно дальше воевать, к сожалению. Такая позиция, мне кажется, побеждает в Украине и в России, хотя я мало... понимаю, как там простые люди могут в России на это реагировать, совсем не общаюсь с ними. Ну, нечего тут добавить. Итак, ну что, в принципе, на этом заканчиваем. Тогда всем спасибо, никаких комментариев особых не вижу. И